Hallo Leute und willkommen zurück in einer weiteren Folge Genshin Impact. Wir hatten hier letzte Folge aufgehört und jetzt machen wir auch weiter. Jo, ich bin gespannt auf jeden Fall, was uns jetzt noch so erwarten wird. Aber ich habe das ganz dumme Gefühl, tatsächlich, dass 5.1 den Endezug, also 5.0, nicht 5.1, oh mein Gott, sich langsam den Endezug neigt, Leute. Überrascht dich ein bisschen, aber ja. Geht ganz schön schnell. Hey, Koichi! You here for the victory feast too? Oh, no. I knew Chaska would be here, so I just came to deliver some medicine. I was about to leave, actually. No, it's not that I don't want to celebrate Kachina and the others. I'm so glad she made it back. It's just... well, I'll make things awkward if I'm around my sister right now. Ah, well, you two had a fight, so Paimon can understand. She didn't cause any trouble during your trip, right? Yeah, she was super helpful. She gave us a lot of useful information about the Abyss. That's good. That's all I needed to know. Is there a reason you asked? You were pretty outspoken when we first met, but now it's like you're holding something back. Maybe it seemed unreasonable, picking that fight with her before you left, but I did it for a reason. Her impulse to fight is extremely strong. Her mental strength helps her rein it in, but she still loses control sometimes. I had no idea what you might face in the Night Kingdom, so I didn't want to take any chances. So what you're saying is... Okay, so maybe it sounds a little stupid, but it works pretty well. It helps her keep her cool for a little while, at least. Anyway, I'm just glad you were able to make it back safe and sound. That's all I wanted. But do you really have to go that far? Can't you just talk it out? No way. Chaska never opens up about her own pain, especially to her family. She can't learn about this, or it'll be even harder to help her. I appreciate the understanding, and don't worry. I'll find a way to help her ease this burden. Anyway, I need to get going. Enjoy the celebration. Oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Huh. Who would have thought there was a deeper reason behind their arguing? In the end, it's all the Abyss's fault. Paimon's had enough of them. Na dann, auf geht's. Lass die Feierlichkeiten beginnen. Let's give a huge round of applause to our brave young warrior, Kachina! Woohoo! Well done, Kachina. Thank you, everyone. I'm so glad I finally made it. I always knew you could do it. With so much potential at your age, you have a great future ahead of you. You're one to talk. Don't think I didn't know you were the first person to abandon your team. I'll be dealing with you when we get back. I had no choice. My friend invited me. I couldn't just say no. Oh, really? So you weren't just trying to get ahead in the first round? I wasn't, I swear. I just happened to find that bearer injured in the wild, so I stopped to bandage his wounds. When he insisted on repaying the favor, what was I supposed to do? I'm just one person. I figured Kachina would have no trouble replacing me. But the fact of the matter is that after your departure, everyone else started thinking about swapping teams too. I'm really sorry, Kachina. It was wrong of us to abandon you like that. It's amazing that you still made it all the way through to the Night Warden Wars. That's the highest honor. So, what about you guys? Did you make it far?
Our team captain drank too much the night before the competition and turned up late to the stadium on the day. We got disqualified. Serves you all right. No sympathy for me. Alright. There's no need to be like that, Uncle Pakal. Dear friends, I'd like to say a few words. Firstly, I'm grateful to my friends and our great Archon for helping to bring me back. This traveler and her companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. If they were allowed to participate in the pilgrimage, I have no doubt that they'd win the whole thing. They've agreed to let me learn from them. With their help, I believe I can become even stronger still. And let's not forget my good friends, Moalani, Chaska, Kanich, and Ayan-san. They all helped the Traveler and Paimon figure out a way to bring me back from the Night Kingdom. They too deserve to be called our heroes, so please give another round of applause for them. Thank you so much. Well said! I'll drink to that. How does it feel being a hero, Kachina? To be honest, it's a bit overwhelming. It all just feels so surreal. Well, you better get used to it. Next up, undefeated champion! Hey, please don't make fun of me. Alles klar. Die tanzen. Die Männer tanzen fast alle gleich. Was macht die da? LOL. Macht jetzt... Ach, der macht jetzt auch was. Er macht auch was. Lol. Okay. Faszinierend. Sehr faszinierend. Die beiden sind am Essen, wie ich sehe. Da ist sie. Sehr faszinierend auf jeden Fall. Sehr faszinierend, Leute. Ich finde sie wie gerade, scheinbar ist hier so ein bisschen getanzt mit ein bisschen so Wettkampftanz hier mit dabei. Das war doch die ganze gesagt hat, ich trinke, darauf trinke ich ein. Schick. Juti, ich würde sogar glatt sagen, wir reden jetzt mal mit der Feuergöttin. Da ist sie auch schon. Einfach da in der Ecke. Kann ich dein göttliches Herz sehen? Das war jetzt nicht da unten gerichtet, Leute. Warte. Dein göttliches Auge meine ich. Ich sehe es nicht. Oh Gott. Könnt ihr das da oben in den Rücken sehen? Das ist irgendwo auf dem Rücken. Das ist ja das Problem dabei. Du kannst es nicht so wirklich richtig bei ihr sehen. Die Haare verdecken das so krass. Keine Chance, ich kann das nicht sehen. Schade. Gut, dann sprechen wir mal mit ihr. Weil ich denke, Leute, tatsächlich, ich glaube, das ist fast vorbei. Also 5.0 die Story ist, glaube ich, actually fast vorbei. Let's go. Ah, you're here. Have some fruit juice. I got it specially for you two. How did you know? That's Paimon's favorite! You look like you've still got questions. Ask away. Because they had their own lives to live. The thought of telling them, abandon your families and everyone you love, and come with me to the end of time, for in 500 years Natlan will be destroyed, it seemed too cruel. You could just as easily point out that everything in this world would come to an end eventually. But life is short, and beyond a point, it just doesn't seem real. Imagine if I said,
let's leave right now and go save the sun because it'll flame out in a few million years. It would sound quite ridiculous. I couldn't make them shoulder that burden with me. Besides, every generation will have its heroes, this one included. The plan could still work without them. Or, of course, without me. But since I was the one who came up with the plan, I felt duty-bound to see it through to the end. Paimon's suddenly remembering that portrait in your room. Was that your family from back then? Yes, it was. So when you asked me who my sister grew up to be, the truth is that very little information survives. From what I've been able to piece together, I can conclude with a reasonable degree of confidence that she ended up as an architect and artist. She played an instrumental role in rebuilding the scions of the Canopy tribe, designing and building many houses. But of course, none of her buildings are around anymore. Still, it was an impressive achievement, and I'm very proud of her. You feel loss keenly. It seems to stir up feelings of regret in you. But this is something I have long since come to terms with. This is a war, and there can be no war without loss. I am already far more fortunate than those who lost their lives to the Abyss. The people of Natlan look to me as their Archon, and the weight of their expectations is mine to bear. I must see our fate through to the very end, no matter what I may find there. Yeah, doesn't that mean the way everything ends has already been written, including your plan? I suppose, but so what? Don't forget, time takes many forms. The past, present, and future coexist, and all are equally important. Even if the future ends in destruction, there's still no reason to give up on the here and now. And it's precisely because we humans cannot know our fate that we will never give up on our struggle. This is a pivotal moment. We are still 2 heroes short. Well, 3 to be precise. There's one further hero who I'm hoping to get on my side, whatever it takes. Das war klar, dass das jetzt das war. Du meinst doch nicht etwa mich, oder? Your resistance to the corrupting power of the Abyss is truly remarkable. It would easily make you an all-important figure in the upcoming battle. If you agree to join us, you will not only gain my full support in your journey, but I will also forge a brand new ancient name for you. Ancient names can be forged? They can. Several strict conditions must be met, but if they couldn't be forged at all, then the number of them in circulation would have long dwindled to 0. Possessing an ancient name would mean that your adventures in Natlan are recorded in full. Your stories would be remembered by our people for all the years to come. The Ode of Resurrection may have temporarily lost its power, but still, take this as my personal guarantee that I shall never let you fall. Just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all costs. This nation always honors its heroes. Yeah, we can't just ignore the situation here. Wonderful. Then I'll reach out to Shilonen right away. She's the one who will forge the name. We've never forged an ancient name for an Outlander before, but I trust she'll find a way. My lord, we've received word that the Pyro Archon has lost much of her power. Although your injury complicates things, this is most certainly the opportune time to seize the Gnosis. Victory and defeat are rules, not outcomes. I have never taken advantage of an opponent in a time of weakness, and I don't intend to start now. As for you, I must confess, I did not expect that little trick of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time, and
You're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here, didn't you? Okay. Mit wem hat er sich da unterhalten? Das war eine andere Stimme. Oh, something else you'd like to ask? Über die Elementenergie um den Abgrund. The Abyss is the most formidable enemy in all of Teyvat. In the beginning, it took failure and tragedy to even begin to learn how to fight back. All of the methods you've seen in other nations were developed based on experience and insight passed down over generations. We know them to work, but few of us actually understand why. It's the same for the method we use here in Natlan. Ever since ancient times, elemental energy has been one of our most reliable weapons against the Abyss. As for the principles behind it, I'm afraid you might have to seek answers from someone older than the position of Pyro Archon itself. Oh, something else you'd like to ask? Well, our intel suggests he hasn't made any new movements yet, although Kenichi's investigation helped us confirm that he's being aided by someone from the Masters of the Nightwind. Was? Unsere Information zufolge hat er bisher noch nichts unternommen. Kenichs Ermittlungen haben uns allerdings bestätigt, dass jemand ihm von der Meister der Nachtwinds zur Seite steht. Das war diese Stimme, die wir gerade gehört haben. Ich frage mich echt, wer das ist. I'm getting closer to narrowing down who that may be, but it's still unclear whether this person aided the captain out of willingness or coercion. If you learn anything about this during your adventures, please let me know. Oh, something else you'd like to ask? That also comes down to the long-standing effects of the Abyss. Our people's survival is inextricably tied to the Wyab, but their power has its limits. They cannot offer our people the same degree of protection outside our borders. In fact, people who do decide to leave often suffer from memory loss and emotional issues. Everyone in Natlan understands this. That's why our people never leave without a good cause. Even if someone is left with no choice, the chief of their tribe must seek approval with the Wyab to grant them leave. And the Wyab have always been very strict about granting that approval, since extending protection beyond our borders means consuming power reserved for our fight against the Abyss. Still, there's no need to worry. The Wyab extend their protection to all within Natlan, including visitors from afar. Oh, something else you'd like to ask? Alles klar, Leute. Also definitiv, wir werden dich auf jeden Fall versuchen zu ziehen. Und zwar 100%ig werden wir versuchen, dich zu ziehen. Da kommst du nicht drüber weg. Aber bis dahin kann es noch ganze 2 Patches dauern, bis sie erscheint. Was ist das jetzt? Ah, der Abschluss. Ja. Leute, das war 5.0. Ich muss ehrlich gestehen sagen, überrascht mich das ein bisschen. Ich glaube, Somero, genauso wie Fontaine, hatten, glaube ich, mehr Content. Muss ich ehrlich gestehen. Die Feier ist auf jeden Fall richtig cool. Wir werden jetzt gleich was austesten. Ich werde den Raum jetzt verlassen. Leute. Ja, ich verlasse gerade jetzt diesen Raum. So, hier ist es still. Das Gasthaus zur Müdigkeit betreten. Interessanter Name. Wir gehen jetzt wieder rein. Und? Es sind alle weg. Es sind alle weg, Leute. Faszinierend. Gut. Sehr faszinierend sogar. Wir potten uns dahin. Ja, Leute, das war 5.0.
Null. Also ich muss echt gestehen, oh, ich habe eine sehr geile Stelle gefunden mit den... Du bist jetzt mal weggeflogen. Sehr geile Stelle auf jeden Fall. Leute, das war 5.0. Ich bin mal übelst gespannt, welches Stück der Karte freigeschaltet wird. Vor allem haben wir letztens bei diesen Stamm hier gesehen, vor allem hier, das ist wichtig, dass wir da auf jeden Fall hingehen, dass irgendwo hier auf der Seite wahrscheinlich ein weiterer Stamm ist. Der weiter oben ist. Kann aber auch der hier sein, ne? Eventuell, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir 3 Stämme noch nicht gesehen. 3 haben wir gesehen. 3 fehlen uns noch. Und einer ist irgendwo da auf dem Berg. Auf jeden Fall. Ihr merkt auf jeden Fall, Leute, hier sind überall Truhen. Vor allem hier sehe ich gerade eine goldene Truhe. What the fuck? Schick. Ja, Leute. Das heißt im Klartext, genau am Freitag ist 5.1 da. Und dann direkt am Freitag, am nächsten Tag, der Samstag, kommt ein Stream. Auch interessant. Wir müssen natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass wir bei der Story dann bei 5.1 nicht irgendwo in den Stream irgendwo gegenlaufen. Ich muss dann auf jeden Fall das schauen. Wir werden auf jeden Fall das machen. Es kann natürlich aber auch, leider wird es dann passieren, ihr seht die Karte erst jetzt hier. Bei 5.0, das Wasser dazwischen. Das würde einiges erklären, warum du dich dahin geportet hast. Also durch die Insel kannst du dich dahin bewegen. Okay, ich sehe auf jeden Fall, das ist sehr interessant. Was mich am meisten gerade interessiert, ist neben den Sandsturm da. Faszinierend. Ja, definitiv. Die Wüste ist auf jeden Fall fast doppelt so groß wie der Wald. Aber man muss ehrlich sagen, Leute, Somero war ja ein übelst verdammt großes Land. Das ist ja unnormal, wie groß dieses Land ist. Ich bin aber sowieso gespannt. Das Feuerreich ist tatsächlich hier neben der Wüste. Und es wird ja erzählt, dass das schöne Eisgebiet, wo die Göttin Zarin ist, soll über Mondstadt sein. Das heißt, ein kleines neben Fontaine und Mondstadt. Und jetzt kommt die interessanteste Frage von allen. Wo befindet sich Akt 7? Das weiß actually keiner. Wo ist Akt 7? Wo befindet sich das? Ich kann mir durchaus vorstellen, Leute, dass wir vielleicht irgendwo hier... Kann ich mir echt vorstellen, dass wir auf einmal bei Die Wollens Land auf einmal hier weiterlaufen können irgendwo. Eine Verbindung bei Mondstadt eventuell. Ich bin mal sowieso übelst gespannt, was uns alles noch so erwarten wird. Die gute Zeit in Inazuma, Leute. Das war auch eine schöne Zeit. Die gute Zeit in Inazuma. Ja, und jetzt sind wir schon bei 5.0. Also Leute, man merkt auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall eine Menge geschafft. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge sind wir schon bei 5.1. Und nicht wundern, ich habe das so eingemacht, ich habe das natürlich auch so, wie ich es gesagt habe letztes Mal. Bei jedem Patch, der kommt, werden wir auch das Bild von dem Patch auch automatisch nehmen. Damit man immer mal kennt. Und auch mit dem Titel 5.1 zum Beispiel. 5.1 ist da. Dann 5.2 ist da, 5.3 ist da und weiter und so weiter und so weiter. Damit immer auch so, immer als erster Titel das sein wird, dass es immer dann da ist. Ich finde, das ist so gesehen am besten, Leute. Ich wünschte bloß nur, ich hätte das früher gemacht. Und nicht erst in 5.0. Das ist ja das Problem. Und Somero hat wirklich verdammt viele Folgen. Genauso wie Inazuma und Liyue. Obwohl, Liyue hat nicht so viele. Aber Inazuma hat viele. Und Somero hat viele. Und Fontaine hat viele. Ja, ich kann es leider nicht ändern, aber ich ändere das erst jetzt. Aber ja, damit die Folge auch nicht so lange dauern, Leute, maximal 25 Minuten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin sowieso gespannt. Und ich sage euch eins, Leute, wir werden definitiv, wenn 7.0 der letzte Akt von Genshin da ist und wir mit Genshin abgeschlossen haben, werden wir definitiv einen Stream machen mit dem Bruder. Neuer Account natürlich auch. Und mit dem Bruder und dann auf Twitch tatsächlich wahrscheinlich oder auf YouTube Stream höchstwahrscheinlich, aber es wird ein Stream auf jeden Fall sein, aber wahrscheinlich auf Twitch, Leute, dass wir dort dann einfach die Story
da nochmal komplett von vorne spielen. Einfach mal komplett durch. Und diesmal nicht immer nach einem Jahr warten, sondern wir können es mit einem One durchspielen. Und zwar vollständig. Ich bin mega gespannt drauf, das wird richtig lustig. Gut, das war's erstmal. Euer Masho. Wir sehen uns dann bei 5.1. Tschaußen.